那时候我也差不多5、6年级，也是跟着爸爸就是这样子做，一直做，做到现在也快40年了。你用土抹上去的时候，那个焖出来的鸡就是有多一个特别的味道，跟你用那个烤箱去烤那个味道是不一样的。The scent of earth, the crackle of flames, a place where time stretches and deepens. Here in Chiayi, Taiwan, clay kilns have been silently shaping food traditions for centuries. At Cai Gong Dian Kiln Chicken, the past lives on through the steady hands of Siu Chin. She's the quiet force behind this humble, family-owned restaurant. 民国59年，可能做45年吧。囡仔细汉的时阵，无囡仔斗用，我甲阮先生用啊。咱的土，咱的内底土的火啊，醃砖啊，卡有啦，我拢会斗做过的。啊，所以即摆拢会互囡仔去做啊。我有年岁啊，无法度啊。哎，要两煮。 孙啊，明仔载中昼一道，是吧？好啦，啊，明仔载讲，好，拜拜。做到尾啊，即摆先生就无伫啊，我甲阮囝安尼逐个做，安尼就甲继承这餐厅，莫许互人客讲，互人客有人要食，莫继承咧，莫许无去安尼啦。 As soon as the restaurant closes at 8 p.m., the work begins. Each chicken is prepared with care deep into the night.磨土的方面，那个现在也几乎剩我跟我侄子、我大哥这样子3个人，就轮流做这样子。 而且现在年轻人，也没有人想学这个了。现在都比较流行别的做法了。现在全台可能也剩我们这边有在磨土而已。The rhythm of covering the chickens developed from years of watching, learning, and practice. A steady, unhurried craft. In the still of night, he spends over 3 hours coating dozens of chickens with soil that's been softened, cleaned, and stirred by hand.
the baking begins. Not with flame, but with the steady breath of ash. 在烧窑的时候，又要遇到那个高温，还有那个灰尘。你要高温之下又要戴口罩，有时候呼吸会比较困难。每个人下来都是汗流浃背啊，那个很累啊。然后这个从烧到可以放的话，我们大概都是烧2个小时，至少都600、700度已经有了。 可是到最后真的鸡要放进去，可能100、200度以上还是有的。每天你就是要去感受一下那个温度，凭着手去感受那个温度，然后那个身体去记忆，不然你永远学不了这个东西啊。Few people make food like this. Qingmin's way of cooking traces back to his grandfather, who first came across it in the army. In those uncertain times, kiln cooking was a way to share warmth and comfort, and provided a taste of home when times were tough. The same principle still guides every meal at Cai Gong Dian, which draws its flavor from tradition. 邻居都在说：“哎，开这个乡间小路，你要开餐厅，这样子。” 是不是有点疯掉了？神经病啊！谁会来吃？生意因为靠着这种特殊的做法，然后吸引的也是有慢慢累积不少的那个知名度这样子。那个配方就是从以前到现在，我们也没有去给它改变过，所以它那个味道就是一直传承到现在。Morning breaks, and the chickens lie ready after a night of slow heat. In today's fast-paced world, his patient approach may seem out of touch to some. But for him, it's about staying true to something real. Despite the hard work, it's a reminder that some things are worth keeping exactly as they are. Taiwanese food carries its own wisdom. It's a way of eating that values balance, nourishment, and the idea that what you eat can strengthen as well as restore. Flavor and function often go hand in hand, and this begins with the ingredients, where everything needs to be carefully chosen from the shelves of a trusted herbal shop.哎，老板，我昨天预定的药来了吗？哦，来了来了。哎呀，我今天还要多拿几样。这个是拿5包啊。These herbs are the heart of the dish and will be essential to flavoring the chicken. 就先这样子哦。老板，谢谢。好，我先走了，拜好，拜。开慢点。每个药材的量是固定的，你这个一样东西多一点，那个味道就不一样。所以这还是说，这个来还是要稍微减一下。当归、桂尖、甘草，等一下，川芎、枸杞、肉桂。
哎呀，跟黑枣还有一些小碟这样子，然后7、8样左右。一般这是我们自己配的。Every herb Qingmin adds has a purpose, and beyond the ingredients, each dish tells a deeper story of memories, home, and family. 就是有一天半夜的时候，爸爸就叫我起来，就叫我陪着他来工作。开始就是一直摸，爸爸就过很多只的，我再过1只而已。几天之后就开始慢慢上手，然后就是每天这样子做，也就是几乎做到当兵的时候也没有休息过。从小就是都没有出去外面的社会历练过了。哥哥他们有出去，然后我就是从小就是陪着爸爸妈妈，就是一直做到现在。以前我是对机械方面比较兴趣的，车子。那如果那时候如果从小就出去做，那我可能是开维修汽车或摩托车的。我是这方面我是专长，不用人家教，我就看一下子就比较很容易就入门那一种。妈妈、爸爸那时候很用心在经营这间店的，看他这么累、这么辛苦，我们那时候年轻都想说能帮忙做就尽量帮忙着做。妈妈也是一直在坚持着爸爸的理念在做。妈妈还没退休之前，我们怎么可能说我们当儿子的先绕跑呢？爸爸在5、6年前去世之后，几乎也是跟妈妈、跟哥哥一起经营这个爸爸留下来的事业了。The choice to stand by his family and continue his father's legacy was never a simple one for Qingmin. Each day came with its own struggles, the weight of familial expectations, and even doubts about how to carry on. 我爸去世之后就遇到那个新冠疫情，那时候政府就是说餐厅不能内用，那时候也是很难撑啊，没什么薪水可以领，可是也这样子撑过1年之后了。那时候妈妈也是说，那如果真的不行的话，那时候也是要收起来啊，就是我们各自要兄弟姐妹，这是要去找工作做啊，也是生活也是要过的嘛。哎呀，辛苦是真辛苦啊！做餐厅总管最辛苦，拢嘛会操烦啊，烦恼生意无，烦恼有人客无够人。来做生意拢有生意压力啦。即马就是安尼，普通安尼过就好啊，莫做甲伤忝啊。即马我很多年岁也有啊。要放一寡互囡仔去做啊，先啊到看头看尾。Despite the challenges, the Lai family remains steadfast and committed to their role. Staying busy and never idle, their hands continue to shape a future worth holding on to. From farm to table, every detail is shaped by the Lai family's care. Each chicken is carefully cleaned through the morning hours, a slow ritual to uphold its rich, clean taste. These chickens are tended with the same patience that flavors every bite, raised in the pastures of South Taiwan.在我们黑鱼土鸡是我们台湾特有的一个品种啊。
它的肉质方面也比较美味，然后肉质又扎实。所以说这特有品种的关系之下，它的体型也比较小，也比较适合用在我们就是餐厅使用，吃起来那种口感会非常好。所以它有办法延续汤阿给这样子这么久，从20-30年这样下来，有保持到现在。我们台湾的环境比较特别，比较不一样，因为冷热的关系要控制好，才有办法才养到健康的鸡。环境一定要比较舒适的方式啦，就是温度在控制在大概26到28度左右的一个温度。然后呢，因为鸡早上跟晚上的状况完全不一样，所以我们每天早晚一定要去巡视鸡的状况如何，鸡的健康程度如何，才有办法去说让鸡的成长比较顺利。一定要有饲料桶的部分一定要充足，每天都一定吃得饱，水也要充足。然后我们屋顶也是有一个设备可以把它降温下来，所以让它整个环境当中之下，让它很舒适。But even the finest ingredients can't stop the tide of change, marked by less traffic and changing tastes. 然后现在生活形态改变了，几乎都是只有6日2天生意会比较好。平常时就散客不一定啊，有时候好，有时候坏。等于说你1个月可能有赚钱的，可能10天其他的都是。不要亏钱，就是打平就好了。这么辛苦，连一点利润都没有的话，我有时候可能还会倒贴。那你要谁还要去开这个店，对吧？现在50间在治疗啊，手都受限了，卡住。你只要稍微手往上举或是往后举，就是会受限住了。肌腱就是受损比较严重，就是发炎，它肌腱发炎，你要让它消炎很慢很慢，所以这个也是要长期去治疗。那个土在用的时候都是很大的灰尘嘛，长期下来也是稍微对自己身体还是多少有影响啊。当然也是想过说。换个职业啊，经营了那么多年、几十年的一个招牌，你要把它放掉，也是真的是很可惜啊。Tradition doesn't just pass itself down; it waits for someone to want it, to continue it, and to make it their own. As time etches its mark on Ching Min's body, he wonders if someone younger might one day take on this physical burden. 我从3年级的时候，我叔叔他们、我爸爸他们慢慢教我学习该怎么用比较好，该怎么做会比较好。这样，自家的餐厅也是要下去帮忙。最困难的地方哦。把人耍吧，线，鸡要绑线那个比较难，那个还不太会。力道吧，那个力道要控制，要不然没办法。那个要拉紧一点，那不行太松。先洗先嘿对了，搁较起来，搁较起来，搞过洗过。对啊，咱往下拉。你这个所在袂记啊，你若饲不好，你也包袂好。就是他在绕的地方，他记不住，他只记得前半段，然后后半段他还没有记那么熟的时候，他说：“你看他的鸡绑起来就是松松的，
这个像我们刚开始学的时候，也是学了快1个月，你才有办法说去熟练它。这个东西就是一直做，一直绑，一直绑这样子。这个做了几10年了，习惯的就是你身体的记忆，你就是自己去用而已。其实拇指都是很痛的啦。刚开始学的时候都会那个碰趴，弄会长水泡。然后我们现在就是手套一直用到3层的，也是说绑完之后手还是会红红。接下来就是让他继续头给的方面也是要靠他啦，看他愿不愿意自己做啊。因为一间餐厅的我们的招牌就是这个啊，如果你不做的话，那你在这间餐厅开这间餐厅就没什么意义。Part of a new generation, Qingmin's nephew hasn't yet decided if continuing the legacy is something he wants to do. In spite of this, there's still a spark inside Qingmin to keep going. 贤哥，那今仔有闲来？有啦，最近都较闲。这日生意好无？即摆好做无？袂歹啦。嘿啊，拄啊好，这时间点来拄啊好出炉。嘿啊，用袂。好啦好。恁个烤鸡算老牌啊，那要食烤鸡吼，可能可能在恁遮才有呢。找无啊，嘿啊。哦，迄个细汉的时阵，拢嘛定定来遮食。那个客人他看着很好奇的，他会觉得哦好厉害哦，新奇，那个也是一个成就感，因为现在你也看不到这个东西，然后客人在称赞你说哦，你用的鸡哦好香，很好吃，就那是一种称赞，那是一种对你的无形中的一个鼓励了，让你支持下去做下去的动力。大家拢好啊，拢伫厝拢表现嘛是当好。伊嘛囡仔按讲实在，囡仔拢乖啦，袂做歹啦，拢伫厝，袂讲安怎。反正那真听话啦，安尼就好啊。安尼人生呢，安尼就满足啊，就老岁啊，老啊，甲斗做做甲因大家讲，反正这个鸡顾会起来就好啊，免等伤济，食有当个食，有当个过就好啊，囡仔大汉啊。Passed down through years of fire and earth, each dish is rooted in Chiayi's soil and evokes a simpler time. In this family's kitchen, kiln chicken has become a meal that bonds the generations together. Today, it has found its place on tables in Taiwan, providing a comforting taste of home. And as the kiln crackles on, the timeless legacy continues.